Hello everyone. Now we will discuss neighborhood of a real number. To understand the terminology, consider the neighborhood you live in. It is roughly defined as the location that is close by. A neighborhood of a real number x is treated in the same way. It is the set of real numbers that are close to x. Sometimes we wish to quantify just how close this is by assigning a positive real number as the distance or radius. And this is formalized in the following definition. Consider this definition. Let A belongs to R and epsilon greater than 0. Then the epsilon neighborhood of A is the set V epsilon of A, which is equal to set of all x in R such that modulus of x minus A less than epsilon. Now we know what is modulus of x minus A less than epsilon mean. What's it? The set x in R such that modulus of x minus A less than epsilon means the set of all real numbers which has distance from A is less than epsilon. എപ്സിലോണിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കണം എയിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്. അപ്പൊ എയിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം എയിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ടും പോകും പിന്നോട്ടും പോകും. അപ്പൊ എയിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ട് എപ്സിലോൺ ഡിസ്റ്റൻസും പോകാം, പിന്നോട്ട് എപ്സിലോൺ ഡിസ്റ്റൻസും പോകാം. ആ ഒരു റേഞ്ചിനുള്ളിൽ ഉള്ള എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സും അത് ചേർന്നതാണ് വി എപ്സിലോൺ ഓഫ് എ ഓർ നെയ്ബർഹുഡ് എപ്സിലോൺ നെയ്ബർഹുഡ് ഓഫ് എ. എപ്സിലോൺ നെയ്ബർഹുഡിനെ നമ്മൾ ത്രൂ ഔട്ട് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വി എപ്സിലോൺ ഓഫ് എ എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. Modulus of x minus a less than epsilon. This is if and only if minus epsilon less than x minus a less than epsilon. And this is if and only if a minus epsilon less than x less than a plus epsilon, or x belongs to open interval a minus epsilon a plus epsilon. That is, modulus of x minus a less than epsilon means x belongs to open interval a minus epsilon a plus epsilon. In real life, if this point is A, we can move epsilon distance forward and epsilon distance backward. That is, this is A minus epsilon, A plus epsilon. And this set is the V epsilon of A. That is epsilon neighborhood of A. This is epsilon neighborhood of A. Okay. Now consider the theorem. Let A belongs to R. If x belongs to the neighborhood V epsilon of A, for every epsilon greater than 0, then x equal to A. That is, if x belongs to every neighborhood of A, for every epsilon greater than 0, epsilon ഏത് നമ്പർ ആയാലും, എത്ര ചെറിയ നമ്പർ ആയാലും എത്ര വലിയ നമ്പർ ആയാലും, x belongs to every neighborhood of A. That means x equal to A. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ x A തന്നെയായിരിക്കും. എല്ലാ എപ്സിലോൺ നെയ്ബർഹുഡിലും എക്സ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ, എയുടെ എല്ലാ എപ്സിലോൺ നെയ്ബർഹുഡിലും എക്സ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ എക്സ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എ. ദാറ്റ് ഇസ് ദ തിയറം. Come to the proof. If a particular x satisfies modulus of x minus a less than epsilon for every epsilon greater than 0,
Then it follows from theorem 6. Which is theorem 6? If 0 less than or equal to a less than epsilon, for every epsilon greater than 0, then a will be equal to 0. Here modulus of x minus a is always greater than 0. So 0 less than or equal to modulus of x minus a less than epsilon for every epsilon greater than 0. Then that means modulus of x minus a equal to 0. Modulus of x minus a equal to 0 means x minus a equal to 0, that is x equal to a. Now come to some examples. Consider this example. Modulus of x minus a less than epsilon and modulus of y minus b less than epsilon. Then the triangle inequality implies modulus of x minus a minus a plus b. And rewrite x minus a plus y minus b എന്ന് എഴുതി. Triangle inequality വെച്ചിട്ട് this is less than or equal to x minus a plus y minus b. x minus a ഒരു ടേം ആയിട്ടും y minus b ഒരു ടേം ആയിട്ടും എടുക്കുക. Then x minus a less, modulus of x minus a less than epsilon ആണ്. Modulus of y minus b less than epsilon ആണ്. So this is less than epsilon plus epsilon, that is 2 epsilon. That is modulus of x plus y minus a plus b less than 2 epsilon. But എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? In words, we can say that if xy belongs to the epsilon neighborhoods of a and b respectively, then x plus y belongs to the 2 epsilon neighborhood of a plus b. 2 epsilon neighborhood ആണ്, epsilon neighborhood അല്ല. x ഉം y ഉം a യുടെയും b യുടെയും epsilon neighborhoodലാണ്. x a യുടെ epsilon neighborhoodലുണ്ട്, y b യുടെ epsilon neighborhoodലുണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ x plus y എന്ന് പറയുന്നത് a plus b യുടെ 2 epsilon neighborhoodൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. Okay, now consider another example. U equal to set of all x such that 0 less than x less than 1. That is U equal to open interval 0, 1. Now consider an element A that belongs to U. If A belongs to U, then 1 minus A is also belongs to U. Consider epsilon as the smallest of A and 1 minus A. A 1 minus A യിൽ smallest ഏതാണോ അതാണ് epsilon. Okay, then we can show that V epsilon of A is a subset of U. ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം അത്. V epsilon of A is a subset of U. Epsilon എന്ന് പറയുന്നത് smallest of A 1 minus A ആണ്. A ആണ് smallest എന്ന് assume ചെയ്യാം. It is A equal to epsilon എന്ന് എടുത്തു. അപ്പോൾ A less than 1 minus A ആയിരിക്കും. Okay, then what is V epsilon of A? V epsilon of A എന്ന് പറയുന്നത് A minus epsilon less than x less than A plus epsilon. Set of all x such that A minus epsilon less than x less than A plus epsilon. Epsilon equal to A എന്നാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. So we can say 0 is less than x less than A plus A. 2A. Then A less than 1 minus A ആണ്. So 2A less than 1 ആണ്. 2A is less than 1. So 0 less than x less than 2A. ഈ ഒരു സെറ്റ് 0 less than x less than 2A or the open interval 0 2A is a subset of open interval 0 1 എന്ന് കിട്ടും. Okay, that is V epsilon of A is a subset of U. V epsilon is a subset of U. A equal, that is if epsilon equal to A,
അതായത് സ്മോളസ്റ്റ് ഓഫ് എ 1 മൈനസ് എ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എ ലെസ് ദാൻ 1 മൈനസ് എ ആണെങ്കിൽ എപ്സിലോൺ ഈക്വൽ ടു എ എന്നാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ദെൻ എപ്സിലോൺ ഈക്വൽ ടു എ ആണ് എങ്കിൽ വി എപ്സിലോൺ ഓഫ് എ ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് യു എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു. ഇൻ എ സിമിലർ വേ വി ക്യാൻ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഇഫ് എപ്സിലോൺ ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് എ ദെൻ ഓൾസോ വി എപ്സിലോൺ എ ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് യു. What is u? U is open interval 0, 1. Okay, that is if u is an arbitrary element of u, sorry, if a is an arbitrary element of u, then it has some epsilon neighborhood of it contained in u. അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന u എന്ന ഈ സെറ്റ് set of all x such that 0 less than x less than 1, that is open interval 0, 1. ഈ ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ 0, 1 ഏത് എലമെന്റ് എടുത്താലും അതിന്റെ ഒരു എപ്സിലോൺ നൈബർഹുഡ് യുവിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഒരു എപ്സിലോൺ നൈബർഹുഡ് യുവിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും. ആ എപ്സിലോൺ നൈബർഹുഡ് എന്ന് പറയുന്ന എപ്സിലോൺ ഏതും ആകാം. Okay, now consider another set. Set I equal to set of all x such that 0 less than or equal to x less than or equal to 1. What's the difference between u and I? U was open interval 0, 1 and here I is closed interval 0, 1. Then ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ 0, 1 പറഞ്ഞ അതേ പ്രോപ്പർട്ടി ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ 0, 1 സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമോ എന്ന് നോക്കാം. It will not satisfy because consider the epsilon neighborhood of 0. 0യുടെ epsilon neighborhood. 0യുടെ epsilon neighborhood എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0യിൽ നിന്നും എപ്സിലോൺ ഡിസ്റ്റൻസ് മുന്നോട്ടും പോകും, എപ്സിലോൺ ഡിസ്റ്റൻസ് ബാക്കോട്ടും പോകും. That means every epsilon neighborhood of 0 includes both positive and negative numbers. That means no epsilon neighborhood of 0 is contained in I. സോ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ 0, 1 സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല. ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ 0, 1 ഏത് നമ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു നമ്പറിന്റെ എപ്സിലോൺ നൈബർഹുഡ് ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ 0, 1 ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ സെയിം പ്രോപ്പർട്ടി ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ 0, 1 വരുന്നില്ല. ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ 0, 1 വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ രണ്ട് എലമെന്റ് മാത്രമാണ് എക്സ്ട്രാ വരുന്നത്. ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Now consider this problem. Show that if AB belongs to R and A not equal to B, then there exist epsilon neighborhoods U of A and V of B such that U intersection B equal to 5. അതായത് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിയൽ ലൈനിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് എലിമെന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. എ, ബി രണ്ടും ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം. Then there exists epsilon neighborhood of U, epsilon neighborhood U of A and V of B such that U intersection B equal to 5. അപ്പം അതായത് എയുടെ ഒരു നെയ്ബർഹുഡ് എപ്സിലോൺ നെയ്ബർഹുഡ്, ബിയുടെ ഒരു എപ്സിലോൺ നെയ്ബർഹുഡ്, രണ്ടും തമ്മിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരു എപ്സിലോൺ നെയ്ബർഹുഡ് എങ്കിലും ഓരോന്നിനും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തു നോക്കുക. അതിൽ ഒന്നുമില്ല, എയുടെ തന്നെ രണ്ട് നെയ്ബർഹുഡ് എടുക്കുകയാണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. എപ്സിലോൺ നെയ്ബർഹുഡും ഡെൽറ്റ നെയ്ബർഹുഡും. അതിന്റെ യൂണിയൻ അനദർ നെയ്ബർഹുഡ് ആയിരിക്കും, അതുപോലെ ഇന്റർസെക്ഷൻ അനദർ നെയ്ബർഹുഡ് ആയിരിക്കും. ജോമെട്രിക്കലി അത് പറയാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. അപ്പൊ എ എന്ന് തന്നെ ഉള്ള രണ്ട് എലമെന്റ് എടുത്തു. ഇതൊരു നെയ്ബർഹുഡ്, ഇത് അടുത്ത നെയ്ബർഹുഡ്. ഇന്റർസെക്ഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചെറുത് വരും, അത് എയുടെ നെയ്ബർഹുഡ് തന്നെയാണ്. യൂണിയൻ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ വലുതായിരിക്കും വരിക, അതും
നെയ്ബർഹുഡ് തന്നെ. ഓക്കെ,